যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আরও একবার ভয়াবহ টর্নেডোর আঘাত পড়েছে বেশ কটি অঞ্চল। প্রায় ৩০,০০০ ফুট উঁচুতে ধ্বংসাবশেষ ওড়ানো টর্নেডো গেল শুক্রবার তছনছ করে দেয় বিভিন্ন এলাকা। এর প্রভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১০০-রও বেশি। বহু হতাহতের পাশাপাশি এখনও নিখোঁজ অসংখ্য মানুষ। যদিও দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চল জুড়ে তাণ্ডব চালানো টর্নেডোতে কেন্টাকি রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি কয়েক মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত। প্রবল বেগে ধেয়ে আসা টর্নেডোর আঘাতে এভাবেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের ৫টি রাজ্য। গুঁড়িয়ে যায় অনেক ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আবহাওয়া দফতর জানায়, কোথাও কোথাও মাটি থেকে ৩০,০০০ ফুট উঁচুতে খড়কুটো উঠতে দেখা গেছে। সবচেয়ে ভয়াবহ আঘাত হানে কেন্টাকি রাজ্যে। টর্নেডোর ধ্বংসলীলায় কেন্টাকিতে মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। স্থানীয় মেফিল্ড শহরে একটি মোমবাতি কারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে প্রায় ১১০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তাদের মধ্যে প্রায় ৪০ জনকে উদ্ধার করা গেছে, বাকিরা এখনো নিখোঁজ। যদিও টর্নেডো আঘাত হানার মাত্র ২০ মিনিট আগে সতর্কতা জারি করেছিল কেন্টাকি আবহাওয়া দফতর, ফলে একেবারে খালি হাতেই বেরিয়ে পড়তে হয় স্থানীয়দের। কেন্টাকির মেয়র বলেছেন, সতর্কতা দেয়ায় মৃতের সংখ্যা অনেক কম হয়েছে। Right now, what we hope for is that our surviving people are warm and cared for and have a place to shelter. Not what I ever wanted to see in my entire life. We could see across the street to one of the banks that has been heavily damaged throughout the night, and then our courthouse is right across the block from City Hall complex. And we knew the damage to those buildings, but that was all we could see. And I remember walking out at 6:15 yesterday morning, and it was just the most heartbreaking thing I've seen. I hope to never see anything like that again. What I did see, though, and I've seen them pop up all over town as I drove around yesterday, the flag, the American flag from our fire station number 1, was damaged in the rubble across the street from the bank. I got the flag, I walked across the street, I picked up the flag, and I handed it to our firefighters, who immediately began to fold it in such that ceremonial, beautiful pattern. And I thought, here we are standing in this rubble, and one of the most important things to us is being so tenderly taken care of. That flag is now safely in my care, and we will fly that flag ceremoniously when we recover. My house burnt completely to the ground. We rebuilt. Then my husband died in 2009, and I had to file bankruptcy. I lost everything again. And now I've lost it all again. Being a veteran of that many years, you have a lot of medals and things, and we were just trying to salvage what we can of that and of what was left, of the few things that we had left of our childhood. টর্নেডোর ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা দেখে কেন্টাকির গভর্নর 𝐑𝐨𝐤𝐮 কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাত্মক সহায়তার দাবি জানিয়েছেন। I know, like the folks in Western Kentucky, I'm not doing so well today, and I'm not sure how many of us are. I was working on getting the confirmed deaths this morning and realized I was writing on the back of notes that one of my kids took from school. And here's what it is. It's notes on inertia. It means that an object that's in motion will stay in motion. So we're going to keep putting one foot in front of the other and push through this. Everybody out there, get the help you need. Take care of yourself, and we'll continue to provide updates. To the people of Western Kentucky, we're not going anywhere. We're going to be with you today. We're going to be with you tomorrow, and we're going to be there with you to rebuild. This is one state, people that love one another. And I think everybody in Kentucky, but also everybody in the country, is standing with you. And with that, I'll turn it over to Director 𝐑𝐨𝐤𝐮.
এর আগে টর্নেডো আঘাত হানার দুদিন পর কেন্টাকি রাজ্যে মেজর ফেডারেল ডিজাস্টার ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। I'm monitoring the situation very closely since early this morning. This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history. Earlier today, I called the governors of the states that have been experiencing severe impacts of the storms, including Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, as well as Tennessee. And I also spoke with Minority Leader Mitch McConnell of Kentucky. Governor Beshear and I started off the morning together, and he said, as I was watching on television while talking to him, like all of you have, and his comment was, it looks like a war zone, but worse. Jill and I pray, and I sincerely mean this, pray for those who've lost loved ones and for those who are uncertain of the fate of their loved ones and the debris that you see scattered all over the hurricane's path. They lost their homes, they lost their businesses, and it's a tragedy. It's a tragedy. And we still don't know how many lives are lost or the full extent of the damage. But I want to emphasize what I told all the governors. The federal government will do everything it can possibly do to help. হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে জানানো হয়, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ সহায়তার আওতায় আসে দুর্যোগপূর্ণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্তরা। I'm not going to get ahead of what he's going to say in Kentucky. And as I noted in response to Kelly's question, I mean, that visit is really about him receiving an update of the work that's happening on the ground, hearing directly from leaders on what they need more from the federal government, if anything. And he's going to be very responsive to that and really trying to be a source of comfort to people who have gone through a devastating couple of days in their communities. So it's not an opportunity. He's not going to give a major speech while he's there. I will note, and he's been asked this a couple of times over the last few days, and when he was in the Northeast several months ago, what has been striking to him and to all of us is just the sheer impact of the climate changes in the climate and the crisis that is the climate currently on communities across the country, on the cost to communities, on these major weather events that have impacted such a growing percentage of. এদিকে টর্নেডোর আঘাতে প্রাণ হারানোদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্য শোক দিবস পালন করেছে। এর পাশাপাশি চলছে উদ্ধার অভিযান। এখনো অনেক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কাজী লুৎফুল কবির, চ্যানেল টিডি নিউজ ডেস্ক। This is Channel TT.